Das Trio After Dark. Vielen Dank. Von denen werden wir heute Abend noch öfter etwas hören. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier im Gohliser Schlösschen zur Lesung des Buchheim Verlags begrüßen zu dürfen und mit Ihnen zu begrüßen Oliver Kern und Stephen Graham Jones. Mein Name ist Frank Weinreich, ich bin Lektor beim Buchheim Verlag und führe Sie heute durch den Abend, über den ich Ihnen gerne jetzt einen kleinen Überblick geben möchte. Wir werden uns jetzt ein bisschen unterhalten über das Genre Horror, über den Vampirroman und wir werden das teilweise in Englisch tun. Und unterhalten heißt, dass Sie durchaus aufgefordert sind, sich zu beteiligen. Wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie die. Wenn Sie Fragen auf Englisch stellen wollen und sich aber dann nicht ganz so sicher sind, also Sie können nichts falsch machen, aber stellen Sie die ruhig auf Deutsch und ich übersetze die. Genauso werde ich komplexere oder längere Zusammenhänge, die Stephen uns berichtet, zumindest auf Deutsch kurz zusammenfassen. So I will go on right now in English, if that's okay with you. Okay. We will of course hear texts from both our authors. Oliver Kern wird auf Deutsch sprechen, aus seinem neuesten Roman CHOCOLAT ROUGE. Ich versuch's. Du kannst auch simultan übersetzen. Ja, ich könnte auch ins Bayerische abdriften. Okay. Und von Stephen Graham Jones werden wir Teile aus dem neuesten bei Buchheim auf Deutsch erschienenen Roman des Buffalo Hunter hören. Jedes Textstück wird abgeschlossen mit einem Musikstück des Trio After Dark. Danach, nach 2 Textstücken besteht die Möglichkeit, uns auch ein bisschen darüber zu unterhalten. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Jeder unserer Autoren hat 3 Textstellen vorbereitet. Both authors have prepared 3 parts of text and we'll see when that ends. And when that ends, und wenn das endet, there's a chance to buy some copies of their books and let them sign before we end with this evening. Oliver Kern, bestens bekannt auch als Louis Celano, mit seinen Lissabon-Krimis, mittlerweile 11, wie ich höre, steht der 12. vor der Veröffentlichung. Der 11. Der 11. Okay. Außerdem Autor verschiedener anderer Krimireihen. Und nun Horror. Warum? Why Horror from a Thriller Author? Ja, man muss natürlich auch als Autor mal was anderes ausprobieren, sich ein bisschen öffnen und die Grenzen austesten, sage ich jetzt mal. Und ich schreibe jetzt seit 15 Jahren Krimis und wollte einfach mal was Neues probieren. Und dann, weil ich natürlich selber auch vor allem in der Jugend gern Horror gelesen habe, also Stephen King würde ich jetzt mal als eins meiner Vorbilder auch bezeichnen wollen. Und ich war immer sehr fasziniert von seinen Geschichten und deswegen Horror für mich und für mich ist die klassische Horrorfigur der Vampir und von daher ist es ein Vampirroman geworden. Stephen Graham Jones, you are an accomplished writer of horror fiction for 20 years, numerous books, but as far as I know, there wasn't a vampire before now. Why the vampire? Why now? I've never done a vampire in extended form. I've done short stories, a whole lot of short stories of vampires, but I never felt like I knew the creature well enough to go 300-400 pages with it. But about 2.5 years ago, maybe 2 years ago, I was teaching a graduate seminar on vampires. And
I don't like to do research, but I like to have my graduate students do research for me. And they did a lot of research on vampires, and they had to present it. And the more they presented it, the more I started thinking, I got to write a vampire novel. And that's really just how it happened. They got me thinking about vampires, and I wrote a vampire novel. That's the way it always goes. Ja, also Anstoß, der initiale Anstoß war ein Seminar, das Stephen gehalten hat über Vampire, und das hat ihn so tief in die Materie gezogen, dass er beschlossen hat, einen Vampirroman zu schreiben. Nun ist, was das Horrorgenre angeht oder überhaupt die Fantastik, der Vampir ja eine Figur, die sehr, sehr bekannt ist. Regarding horror, the vampire is a figure which we meet a lot, and from as long as the genre exists, and the trope of the vampire as myth is a thing which occurs in every culture on earth. They have vampires or vampire-like figures in Japan and China, Southeast Asia, Europe of course, Africa and both Americas. Taking this together with the whole bunch of vampire stories and vampire films, what was so attractive about the figure of the vampire that you decided to add another vampire novel? Also ja, ich habe ja schon erklärt, für mich war natürlich, oder ist der Vampir schon so die klassische Horrorfigur. Er bietet dem Autor auch ganz viele Möglichkeiten, weil er halt auch so ein bisschen der gefallene Charakter ist. Er hat seine Schwächen, er ist auch getrieben sozusagen von seinem Blutdurst, den er ja hat, weil er überleben möchte. Also er bietet unglaublich viele Nuancen und von daher war es für mich eigentlich klar, dass ich so eine Figur gerne in einem Roman hätte. Yeah, I think next time we go to the moon, we're probably going to find space vampires, because vampires are everywhere. And to tell you the truth, if you hear, it's like Jim Rockford, if you know Rockford Files, he used to say, if 50 people tell you you're drunk, you better lie down. That's kind of like you hear so many vampire stories, maybe they're real, maybe that's why we keep hearing these vampire stories. I don't know. But what I like about the vampire, and probably why I used a vampire here in Buffalo Hunter, has to do with the vampire's long view across the centuries. That's really attractive to me, that they live through the decades, they see things change, and there's always the suspicion that in spite of all their destructive power, they might have a little nugget of wisdom or two to deliver as well. Also für ihn sind die Vampire einfach so ein attraktives Thema, gerade weil sie so verbreitet sind und eigentlich jeder Mensch auf der Welt durch sein kulturelles Umfeld in der einen oder anderen Form mit ihm Kontakt hatte und deshalb sofort mit diesem Thema etwas anfangen kann. Aber der Vampir in Buffalo Hunter hat auch die besondere Rolle, er brauchte ein Wesen, das so lange lebt, um die Story so aufbauen zu können, wie er sie aufgebaut hat. A vampire was in fiction, in genre fiction, was a figure of horror. He always had a certain attraction if you think about Dracula and how he could mesmerize people, but he was evil and he did evil things. And the intention for many of the writers of vampire novels was to scare the audience. But can we still make a vampire scary in these days, especially after some figures occurred like Stephanie Meyer's Twilight vampire, which is sparkling in the sun and not at all scary? Ja, das war genau der Ansatzpunkt. Ich habe gesagt, back to the roots. Ich will keinen verschmusten Vampir haben. Ich möchte schon jemanden haben, der seine Macht demonstriert und
ja, auch böse ist. Also der klassische Bösewicht für mich musste halt der Vampir sein. Und hier wird auch nichts verschönt und es wird nicht geglitzert, sondern es wird ja blutig, wie man es erwartet. Ich glaube, ich habe eine gute Figur geschaffen, jemanden, der auch zwei Seiten hat. Zum einen als Businessman auftritt, aber sobald er in die Enge gedrängt wird, kommt die Bestie raus. I may just be repeating what he said, I'm not sure. You know, we do call what the vampire does evil, but I think we call it evil because we're the prey. I think gazelles call cheetahs evil. I think the vampire exists on a different axis of morality than we're beholden to. The vampire has to eat, and it's got to eat humans. Like, yes, Edward Cullen could eat mountain lions and porcupines and stuff, but we don't consider him a totally real vampire. Real vampires have to eat people, and if for a vampire the decision is between life and death, and between life and death it's going to choose life, and that's our death, and we do call it evil, and that is scary. That's why serial killers are scary too, because they exist on a different axis of morality. They have to do the things they have to do. We don't like it, but they do. And so I think vampires always have the potential to be really scary. They also have the potential to be very funny, because it's totally stupid and comical that they have to drink human blood. That doesn't make a lot of sense. But I had to think about that a lot when writing Buffalo Hunter about like what goes on inside a vampire, because I don't think they have stomachs and livers and kidneys and pancreases and gallbladders and all that stuff, because why would they need it? They don't have to squeeze toxins out of their food and store up this and that, and it's like they're drinking their version of gasoline, and it just powers them. And so my vampire, he likes to imagine he has little pouches in him that the blood goes in, and he uses it like fuel to power him through the day or the month or whatever. But yes, the vampire can be scary, and yes, Edward Cullen, I think Edward Cullen was terrifying, but he wasn't terrifying to us, the reader. He was terrifying to the vampire genre. You know? So it's not Edward. Have there been other models for your vampire? Ja, Dracula, Nosferatu, also diese klassischen Figuren, die einfach durch ihr Schicksal auch so ein bisschen getrieben sind und ihren Vampirismus verbreiten wollen. Das wäre so mein. Inwieweit hast du oder registrierst du die moderneren Vampire? Das sind ja jetzt wirklich die Klassiker, die 100 und mehr Jahre alt sind. Ja gut, also Bram Stokers Dracula war ja auch sozusagen in gewisser Weise ein Businessman, der in England was gekauft hat, um quasi nach Europa, also er kam ja von Rumänien, nach England überzusiedeln. Also, und es geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Also mein Vampir, habe ich ja vorher gesagt, tritt erstmal auch als Geschäftsmann auf, um Fuß zu fassen in einem Business, das etwas ungewöhnlich ist. Yeah, of course, that's a little bit of dance here to not spoil too much from these books, which have definitely some surprising turning points. Like he was saying, Dracula and the Nosferatu adapted from Dracula, but a different kind of vampire. And Carmilla and all the vampires, the Strigoi, the Nexor, we inherited all those traditions and balled them up in weird and different ways, and they're definitely an influence or something looming over the whole vampire genre that we have to deal with writing vampires. As for my own personal model for my vampire in Buffalo Hunter, that would probably be Jesse's gang in Near Dark. If y'all know the movie Near Dark film, 1987, Catherine Bigelow and Eric Red wrote it, Catherine Bigelow directed it. These vampires have had maybe all of their magical abilities stripped away. They can't fly, they can't turn to mist, they can't turn to bats or wolves, they can't mesmerize you, they can't do so many of the things that vampires conventionally can do. They don't even have sharp teeth. They have to carry around little sharp things to cut their prey's neck so they can drink from it. And that to me, I love the most limitations I can give
things in my stories, and because that makes them act in really peculiar ways, and I think that's always productive for engaging fiction. So I try to do that. I try to do a lot of limitations on my characters. Like another limitation, this sort of is a spoiler, on the vampire in the Buffalo Hunter is, I guess I can't do this without spoiling it. If he tries to live like Edward Cullen and eats only mountain lions, after 6 months of doing this, he's going to grow long whiskers and claws. He's going to start to resemble what he eats, just because that's what his diet is. If you eat too many Cheetos, you become a Cheeto. You know, that kind of thing. And he also wants to be the avenger, the protector of the Blackfeet people. But he finds out pretty quickly that in order to be the hero of his people, he has to eat his people. And that to me is a wonderful friction. The friction is always what pushes a story forward to me and keeps it going. And so I wanted to put my protagonist in the worst bind I could think of, and that was the worst bind I could think of, because it's basically unsolvable. There's no way to solve it. There's no way to be both the protector and the demon to your people. Also es hat einige Vorbilder für den Vampir in Buffalo Hunter gegeben. Der für ihn wichtigste Figur ist eine von Catherine Bigelow, sind die von Catherine Bigelow geschaffenen Vampire, die sich dadurch auszeichnen, dass sie bei all ihren Fähigkeiten oder bei all ihrer Kraft auch sehr stark eingeschränkt sind und sehr viele Nachteile durch ihr Vampirsein erfahren. Und das ist genau das, was Stephen am Vampir interessiert. Er darf nicht zu stark sein, das soll nicht einfach ein Superheld sein, das muss große Nachteile haben, denn dadurch entsteht Reibung und Reibung bringt eine Story voran. In seinem Fall, im Buffalo Hunter, ist es auch wirklich so, dass dieser Vampir sehr starken Einschränkungen unterworfen ist, und das ist etwas, was der Story noch zusätzliche Spannung verleiht, weil man sich dieser Einschränkungen immer bewusst ist und als Leser sich fragt, wie geht das jetzt weiter? Er wird nämlich dadurch schon vor sehr harte Entscheidungen und vor sehr schwierige Situationen gestellt. Aber er ist natürlich trotzdem ein Bluttrinker und Bluttrinken, Gewalt, Horror, das gehört zusammen. I guess all you people here have at least a bit of an affinity to the horror genre since you've come here today. Else I guess you would have stayed at home or gone to another session. I still have a question regarding the interest of horror, a question for our authors as well as for you as readers, if you would like to comment. I do workshops on fantastic literature, also on horror, and every time I ask myself and get asked from my students, what is it that lets one spend his or her time with the genre of fright and blood and unsettlement? And as an author, you have to dive especially deep into these topics. Was, Oliver, ist es, ich meine, die Lissabon-Krimis, der erste, der ist ja auch nicht ganz ohne, was Gewalt angeht. Ist das ein Problem, das zu schreiben? Gibt es Grenzen? Also es gibt sicherlich Grenzen. Also gerade bei meinen Krimis, die ja jetzt auch im Genre Reisekrimis eher, soft vielleicht nicht, aber nicht so wirklich thrillermäßig krass. Kindermorde in Band 1. Danke, hast wieder gespoilert. Ich glaube, das weiß ich. Ja, okay. Aber es gibt sicherlich Grenzen und man muss da einfach entscheiden und einen guten Mittelweg finden, denke ich mal, was man dem Leser zumuten kann. Also gerade bei Krimi, ich meine, ich mache auch lustige Krimis, da gibt es zwar auch Tote, aber das ganze Surrounding ist dann eher humorig und die Leute gehen anders miteinander um. Und sicherlich jetzt bei meinem Horrorroman konnte ich ein bisschen mehr in die Kerbe hauen, was das angeht. Aber das war ja auch die Intention, einfach da mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Sau rauszulassen, was das angeht. Aber
trotz alledem hat natürlich alles Grenzen und spätestens, wenn der Lektor den Finger hebt und sagt, das müssen wir vielleicht ein bisschen abschwächen, dann weißt du, dass du übertrieben hast. Why am I fascinated with horror? Maybe I'll translate it like that. I think I write horror, I read horror, I engage horror because I'm scared of everything. Basically, I'm a very spooky person, and like maybe a different way to say it is, if I'm in a big room, a gymnasium, and there's a honey badger in there with me, I'm gonna always be watching that honey badger. I'm not gonna turn my back on that honey badger because the honey badger can hurt me, and it probably will. But that's why I keep horror books in front of me, because if I can keep the horror right there on the page and in front of me, it's not going to get behind me, and that's why I write, I think. And I was reading a book recently, Morbid Curiosity. Some of y'all may have read it. It's a book studying or asking the question, why do we read horror? And it mentions that young gazelles out on the savannah. I keep talking about gazelles. I know it's not a biology course, but young gazelles spend a lot of time watching lions and cheetahs and leopards because they're trying to learn the behavior of these predators so they can keep themselves safe. And they're basically reading horror literature and watching horror films. And that's the same reason I do it. I don't want to become prey. I want to be safe. Like imagine you're in a room, if there's a clown in this room walking around, we're all going to watch that clown, you know? Also Stephen sagt, dass da die Welt eine gefährliche ist, er sie auch als teilweise schrecklich erlebt, beobachtet er genau diese Schrecken in der realen Welt und verarbeitet die und letztlich stellt er den Horror, den er erfindet, den er zu Papier bringt, zwischen sich und die Welt. Naja, und wir haben davon eben großartige Storys, die für uns als Publikum ja vielleicht eine ganz ähnliche oder sogar die gleiche Rolle erfüllen. Weiß nicht wie. Bitte sehr. I'll answer in English and that's fine. I find myself very drawn to horror, especially as like a queer person these days. Because I find myself in a very scary world that I don't feel particularly safe in all the time, and I find that horror novels in particular that deal with these themes in a very extreme and very heightened manner, I get to engage with those feelings of like fear and disgust and gross things and captivity and whatnot in a safe manner. Like I get to experience these feelings without being personally threatened and unsafe in the actual world. So I find that is a way for me to be at peace with where I am at and how life is and how my world is, because I get to engage with these feelings without being unsafe, actually myself. Mm-hmm. Yeah, no, that's a wonderful use of horror. You know, I was on some radio program recently, and they were talking about should we expose children to horror? And I was, of course, I was in favor of that. Not just to sell books, or be mean, you know, but it's because imagine you're 10 years old and the world is so arbitrary to you. There's these giant versions of yourself doing things capriciously for no reason you can get at. The world is monsters to kids, I think, and therefore we should give kids monster stories. It helps them navigate. And there's so many communities around the world to which horror feels like an accurate reflection of the way the world is. And I think that's probably why horror has, for this last decade, been so popular, because all these different communities have started spending their money on things that feel comfortable to them and feel right to them. Yeah, thank you both. Very enlightening answers. Anything else? Or should we meet the first two of some sinister figures? Ja. Womit ich Oliver bitten würde, uns Ein bisschen umbauen hier? ein bisschen in seine Geschichte einzuführen. Ja, ich steige mal ein und stelle jetzt in 2 kurzen Sequenzen mal die 2 Hauptpersonen bei mir vor, plus eine wichtige Nebenfigur. Und es wird nicht der Vampir sein.
Der Mann stolperte in die Kirche. Ohne jegliche Ehrfurcht vor seinem Schöpfer torkelte er in den breiten Gang des Mittelschiffs, während hinter ihm die schwere Eichentür laut ins geschmiedete Schloss schlug. Der Knall hallte um die dorischen Kalksteinsäulen und schraubte sich empor bis zu den neogotischen Höhen des Kreuzgewölbes, passt hier, wo er zum Echo gespalten zwischen den Rippen der luftigen Kuppelkonstruktion verebbte. Die Reihen der Opferkerzen, die bußbereite, vergebungssuchende Gläubige am Schrein der Jungfrau Maria gestiftet hatten, flackerten aufgeregt in der Zugluft. Trotz des Lärms behielten die gemeißelten Heiligenstatuen, die sich in die dunklen Nischen entlang der Seitenschiffe duckten, ihre versteinerte Miene. Der teure Anzug des Mannes war zerknittert und vom Regen durchweicht. Augenscheinlich steckte er schon länger in diesem feinen Zwirn und war kürzlich damit in lehmige Erde gefallen. Davon zeugten die an den Knien verdreckte Hose und auch die schwarzen Lederschuhe, die aussahen, als wäre der Mann über einen Acker gelaufen. Auffällig prangte ein Rotweinfleck am Revers und der Ärmel der linken Schulter war an der Naht aufgerissen. Das graue, kurz geschnittene Haar klebte nass an seinem runden Kopf. Bis auf die dunkelroten Wangen hatte sein Gesicht eine ungesunde, gelbliche Färbung. Er keuchte und drehte sich einmal um die eigene Achse. Regentropfen spritzten auf den stumpfen Steinboden. Offensichtlich betrat er selten das Haus Gottes, denn er vergaß, die Finger in die Weihwasserschale zu tauchen und sich zu bekreuzigen. Er verzichtete auch auf den zum Altar gewandten Kniefall, ehe er in die Kirchenbank rutschte. Es machte am Alkohol liegen, selbst wenn dieser nicht die einzige Ursache für das polternde Benehmen und die religiöse Orientierungslosigkeit war, die dem abendlichen Kirchgänger anhaftete. Die abgerissene Erscheinung und besonders sein gehetzter, ängstlicher Blick offenbarte, dass der Mann auf der Flucht war, getrieben von einer abgrundtiefen Furcht. Anscheinend hatte er die Johanneskirche am Feuersee rein zufällig gewählt, um seinen Verfolgern zu entkommen. Das Holz ächzte unter seinem Übergewicht und dokumentierte jede seiner Bewegungen mit einem geräuschvollen Knarren. Erst als er aufhörte, nervös hin und her zu schaukeln, kehrte die sakrale Stille unter die Emporen zurück, die vor seinem Erscheinen das Gotteshaus erfüllt hatten. So war der Mann im Anzug mit sich und seiner Angst beschäftigt, dass er nichts und niemanden bemerkte. Der Galizier beobachtete das Geschehen aufmerksam aus der letzten Bank des rechten Seitenschiffes. Schweigend betete er ein Vaterunser und bekreuzigte sich. Er hatte erst vor einem halben Jahr damit begonnen, um den Beistand des Herrn zu bitten. Ob es nützlich war oder nicht, darüber konnte er nicht urteilen. Bislang hatte er den Rückhalt des Herrn nicht benötigt, aber schaden konnte es trotzdem nicht, einen Gott anzubeten, nicht in Betracht dessen, was er vorhatte. Und womöglich lag es am göttlichen Beistand, dass er bis hierhin die Geduld hatte aufbringen können, denn nun schien die Zeichen untrüglich zu sein. Derjenige, auf den er gewartet hatte, hatte die Kirche betreten. Noch vor einer Minute nagten mehr Zweifel an ihm, als jemals Gewissheit vorhanden war. Erstmals, seit er diesen Pfad betreten hatte, spürte er Zuversicht. So musste es einem Pilger ergehen, der nach unzähligen Tagen beschwerlicher Wanderung und mit wund gelaufenen Füßen endlich die Erleuchtung erlangte, den spirituellen Gleichklang fand, weswegen er seine Reise angetreten hatte. Doch er war kein Pilger. Er war nicht hier, um sich selbst zu finden. Er suchte nicht den inneren Frieden. Am Ende seines Weges wartete nicht Versöhnung, sondern Entsetzen, Grauen und der Tod. Das war der Galizier. Und ich switche schon mal gleich nochmal zur nächsten Hauptfigur. Ach so, okay. Sorry. Ihr habt nicht aufgepasst. Ich habe euch noch kein Zeichen gegeben. Nee, ich aber. Mein Fehler. Sie machen ausschließlich die Nachtschicht.
Das liegt mir. Ich bin wohl eher ein Nachtmensch, erklärte Lara zögernd. Das bin ich gewisserweise auch, murmelte Mariella Herzog. Sie waren bei der Polizei? Was wurde das jetzt? Ihr lag doch sicher der Personalbogen vor. Lara nickte, bis ihr bewusst wurde, dass die Schokoladenkönigin sie nicht ansah. Ja. In Zeitlupe legte Mariella die Mappe zur Seite, verschränkte die schlanken Finger und betrachtete sie. Es interessiert mich nicht, warum Sie Ihren Dienst quittiert haben, aber es kommt mir gelegen, ich brauche Ihre Hilfe. Die Wendung des Gesprächs brachte keine Entspannung. Das mulmige Gefühl verstärkte sich. Die Grand Dame blieb in ihrer Regung undurchschaubar. Lara hatte die Stelle in der Sicherheitsabteilung bei Herzog Schokoladen zu Beginn der Woche angetreten, froh darüber, nach über einem Jahr endlich wieder Arbeit zu haben. Und bereits nach 5 Tagen wurde sie von der Konzernleiterin persönlich um Hilfe gebeten. Ich verstehe nicht, warum ausgerechnet Sie mir helfen können. Ihre Chefin lächelte, aber es war ein einstudiertes Lächeln ohne jegliche Tiefe. Ich muss Ihnen nicht erzählen, welche Verantwortung mir in diesem Unternehmen obliegt, welche Tragweite meine Entscheidungen haben. Es geht um eine delikate Angelegenheit, bei der ich niemandem vertrauen kann. Demnach bleibt mir nur die Wahl, diese heikle Aufgabe jemandem zu übertragen, der schon lange in meinen Diensten steht und der die inneren betrieblichen Vorgänge kennt, der aber eben aufgrund seines internen Wissens über die Belange des Unternehmens seine eigenen und vermutlich unschönen Schlüsse zieht. Oder ich nehme Sie, die Novizin, die noch unvoreingenommen ist und die sich, so nehme ich an, profilieren will. Wie hätten Sie sich entschieden? Kommt auf die Angelegenheit an, antwortete Lara. Ihr kriminalistisches, geschultes Gehirn begann zu arbeiten. Ein Prozess lief an, den sie verloren glaubte, nachdem sie aus dem Polizeidienst ausgeschieden war. Ihre Ausbilder hatten ihr stets ein gutes Gespür bescheinigt, wenn es um das Zusammentragen und Analysieren von Fakten während einer Ermittlung ging. Alles sah nach einer vielversprechenden Karriere aus, aber letztlich hatte ihr dieses Talent mehr geschadet als geholfen. »Kennen Sie meinen Mann?« fragte Mariella. Lara schüttelte den Kopf. »Ich weiß nur, dass er hier beschäftigt ist. Ein Schokoladier mit Leib und Seele. Ein häufig ausgezeichneter Meister und Künstler seines Fachs. Ich greife nicht so hoch, wenn ich ihn als Genie bezeichne. Er hat uns wahrlich große Schokoladen kreiert«, begann die Herzog und bekam für einen Augenblick einen träumerischen Gesichtsausdruck, der jegliche Härte aus ihren Zügen nahm. Ein Moment, der nur kurz währte. Leider ist ihm dieser Ruhm zu Kopf gestiegen. Das ist ein Problem, dem viele Genies erliegen. Sie verfallen dem Größenwahn. Nun, so schlimm ist es noch nicht. Er trinkt zu viel und er spielt. Es sind Phasen und wir haben sie weitgehend unter Kontrolle. Wenn er unter Stress steht, ist er besonders anfällig. Und im Moment tut er das, unter Stress stehen. Er ist abkömmlich. Ich möchte, dass Sie ihn suchen. Wir brauchen ihn dringend, um eine neue Kreation fertigzustellen. Es hängt viel Herzblut daran und natürlich ein hoher finanzieller Aufwand. Wir betreten Neuland, etwas nie Dagewesenes. Wieder verklärte sich ihr Blick gegenüber Laras Schulter hinweg und verlor sich für Sekunden in den Visionen jenseits ihrer Bürowände. »Seit wann vermissen Sie ihn?« fragte Lara ganz so, als wäre sie wieder bei der Polizei. Mariella ließ sich Zeit mit der Antwort. Man sah ihr an, dass sie es vermeiden wollte, unnötige Details auszuplaudern. Er war dienstaglang im Labor. Das zumindest zeigen die Videoaufzeichnungen. Ich weiß zwar nicht, warum das für Sie relevant ist, aber um 10:30 hat er seine Hexenküche verlassen. Hexenküche? Sein Labor, korrigierte sie sich. Dienstag. Seitdem ist er nicht wieder aufgetaucht. Würde ich Sie sonst auffordern, ihn zu suchen? Hat er angerufen? Nein. Ist das sein übliches Verhalten, wenn er spielt? Hören Sie, es ist wichtig, dass er unsere neue Schokoladenkomposition fertigstellt. Jeder weitere Tag Verzögerung kostet ein Vermögen und das ist ihm auch bewusst. Doch er treibt sich in Spielcasinos herum und vergisst die Zeit. Bringen Sie ihn zurück. Mehr verlange ich nicht von Ihnen.
So, das wären meine 2 Figuren gewesen. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, jetzt haben wir den Einsatz verpasst. Vielen Dank. Trio After Dark. Wunderbar. And now we go onto the plains and into the Rockies. Man, good jazz is the real vampire. It's got teeth and it never dies. This is from probably about 40% into the Buffalo Hunter. The setup you need is a good stab. The protagonist has grown some teeth and he's got a hunger for blood. The translation you might need is blackhorns, or what the Blackfeet call the buffalo, the bison. Napequan is white people,
And let me think, any others? Blackhorns? I think that's probably it. That'll probably get you by. What's happened is Good Stab has stumbled into the camp of some buffalo hunters. The next man awoke with blackhorn calf blood in his mouth, my knees already on his arms. He had a Pekani mother. Oh, Pekani is Blackfeet. I could smell it. I could smell her through his skin. Like me, he didn't have a beard. Good Stab, he said, so I could understand it, and then I knew him. He wasn't Joe Kip, but he was like Joe Kip. His dad was an Apiquan trader who had married a Pekani, kicking bird woman. I remembered this man now from when he'd come through camp once, dragging a sledge of fresh mink and otter and muskrat, because he'd found a valley in the backbone that had never known traps. Everyone had stood in their lodges and watched him until he got to my father's lodge to tell him that the soldiers were walking through on the wagon road, so no Pekani should go that way for 10 or 12 sleeps. We let him live that day, not this one. Yes, I told him about who I was, and then, instead of pushing my finger into his throat, I held my hand over his mouth and nose like this, so he couldn't spit the calf blood out. He drowned in it. And then a tomahawk hit me in the back between the shoulder blades, and I rolled away, stood up already running, and went back into the night. The tomahawk was iron and deep in and cold when I thought I couldn't feel cold anymore. It finally dropped me to my knees when I was back moving through the dead blackhorn herd. I fell onto a robe, staked out to dry, hair down, and remembered the women of camp working days and days, scraping the flesh from other hides of blackhorn we honored, didn't just leave to rot. I wanted to go back to those days. I hadn't watched them with the right eyes when they were happening. I rolled over and the tomahawk pushed deeper in, made my legs stop being my legs. I coughed and threw up blackhorn blood, enough to fill a just-born calf, and gave up. Told the Napiquans behind me to do whatever they could to kill me, to see if it would work. I didn't even know which one had thrown the tomahawk into my back where I couldn't reach it. They were already coming. I could hear their boots, their breath, their voices calling to each other to be sure they were all still there. The one giving the orders to the others sounded like a soldier. I nodded that this was good, that at least I had gotten 2 of them. But then a calf they hadn't got licked the side of my face with its rough, long tongue. I jerked away. Because it was a calf, was supposed to have a mother and a herd to protect it, and didn't know to be scared of me. I touched its jaw, held its face, and knew that if the men found me like this, they would kill this calf they'd missed. I shook my head no about this, that not even one more blackhorn could die, and pushed the calf away hard enough that it fell down, and then used my hands and arms to pull myself over to a big cow, her robe stretched out beside her. It was slick enough I could pull across it fast to her side. I held my mouth to the meat of her side and thanked her for being here for me, and then I bit into the ribs, making a hole. I made it bigger with my fingers, and then turned around, pulled myself up to her backwards, and screamed when I got the handle of that tomahawk into the hole I'd made. I pulled forward all at once, and the tomahawk popped out, even more of that blackhorn bull's blood spilling down and out of me. I turned around, got the tomahawk in my hand, did it like this to know its weight and its balance, so that when the first of those Napiquans got close enough, I threw the tomahawk spinning fast across between us. It went into his shoulder right here, like where they'd shot me. I could have put it in his face, but I needed him to be alive long enough for me to drag over to him, latch onto his throat with my mouth, his hands beating at my shoulders and back and head. I fed from him harder and faster than I had since that first soldier. The Napiquan screamed while I was doing it, and it was loud enough that one of those long shooter guns boomed to the side of me. That big grease shooter pulled through my new hair but went past, and my teeth were bitten in deep enough that my mouth stayed where it was. I clenched up for the next shot because I couldn't stop drinking, but what I heard then was this Napiquan reloading his long shooter gun, meaning they were like the round ball guns that Pekani had that only shoot one time. I sucked harder, faster, growling into the man's open throat, his blood splashing even into my eyes. All around was screaming, and 2 of the Napiquans had torches because they couldn't see in the darkness like I can, like your cat out there can, like the dirty face it's eating now could.
In that flickering shadow light, the Napiquan with the short gun, who sounded like a soldier, saw me and shot, the little grease shooter hitting me in the side. The blood I was drinking from the other Napiquan spreading out already, and I hated this soldier who had shown the others to put the hard yellow light-horn milk into the skins. Was the one saving my life this night, but he was. If he hadn't shot me, then they would have had me, because after I feed, I have to lie there for a sleep, so the blood can move out from my belly. But this man was already letting that blood out again, meaning the blood was already moving out faster than it wanted to. The shot pulled me away from the dying Napiquan, my mouth holding on last, the Catman part of me screaming because I wanted more, I needed all of it. And even though I needed to run, to fight, to not die, I couldn't help crawling back to this Napiquan to finish feeding. He was cold and dead now. I stood without drinking more, had my legs back. Blood was pouring down my side, out of me, and was still leaking from my back, and the rest of me was shining and covered in it. Another story we have is of Blood Clot Boy, and how I look now is how I always saw Blood Clot Boy in my head, the way Otter Goes Back would explain him, his voice whispering so all his children would lean in to hear better. But Blood Clot Boy was a hero in all the stories. That's not what I am. I'm the one who killed Beaver Chief's people. I'm the one with the Catman inside me. I'm the one who has to drink the blood of my people just so I can keep drinking that blood. And now there were 7 smelly Napiquans standing around me, 2 of them holding burning torches, one of them trying to hold his shotgun steady on me, the rest of them raising their long shooter guns, 3 of them screaming because they didn't know what I was. What I am is the Indian who can't die. I'm the worst dream America ever had. When that shotgun finally shot, I wasn't there anymore, so that little grease shooter went into the hip of the man behind me and he fell over, shooting before he fell. It was into the knee of a Napiquan with a long beard who was standing beside the one with the short gun. 3 of the long shooter guns shot with one booming voice, one of them burning a line along my calf right here, and then hitting into the ground. But I was already running into the night, naked and covered in blood, my eyes crying it too, my side open to the night right here. And the Bakuni are fast, the fastest we always have been, especially when running for the backbone. But this night I ran like no Bakuni ever had run, and on the way out of the light of those 2 torches, with long shooter guns booming behind me, their greased shooters burrowing fast into the darkness around me, I scooped up that blackhorn calf that had licked my face and held it close to my chest, because I couldn't leave it there to have its throat cut. And it wasn't until Sun Chief rode into the sky that I could see that this calf was dirty white. My heart is empty now from telling this 3 persons. So is my pipe. Thank you very much.
Vielen Dank. And thank you very much. We just heard the voice of a Pikuni, a voice very different from any other voices I read in your books. Can you tell us something about the genesis of the character, or better, the genesis of the whole story? Yeah, a few years ago, maybe 3 years ago, I did a comic book series, Earth Divers, about a group of indigenous people from 2112 who go back in time to try to kill Christopher Columbus to keep America from happening so the world can be saved, you know? And I was gonna do some main arcs and some little side arcs between those main arcs. And one of the arcs I pitched to my editor was one of these indigenous people manages to bring his 2112 rifle back to the Great Plains in like 1865, and he feels that the best use he can make of his rifle is to start waging a war against the buffalo hunters. And I was going to call it the Buffalo Hunter, and it was going to be a time travel story. And then we ended up going a different direction. We did an Ice Age arc instead, in which I got to write about saber-tooths, which was pretty great, so I'm not sad. And but I still had that title banging around in my head, the Buffalo Hunter. And so when my publisher asked me what book is next, I said, what about this title, the Buffalo Hunter? And they said, we like that title. And I had an image in my head of an old-timey priest finishing his sermon in a chapel, closing his Bible, his congregation files out, and there's one individual in the back wearing a similar black robe as the priest. He's wearing sunglasses, and I didn't know for sure he was a vampire, but I knew he was trouble anyways. And he turned out to be a vampire because I was teaching that vampire course, I think. And that's the way it happened, I think. It's like, to me, ideas they never come from nothing. Ideas always come from a weird convergence of two or three different things, you know, and that's the way Buffalo Hunter happened for me. As for where Good Stab comes from, I didn't do a lot of research for this book because I don't like to do research. I like to make up lies. But I have friends who have done a lot of research, and they sent me their notes and their old clippings and their old photographs of journals and diaries and letters. And in one of those letters, I found mention of a guy named Good Stab from the right era, and I like that name. And so that's kind of where Good Stab came from. Also die Geschichte ist entstanden aus einer Comicbook-Serie, die Steven ein paar Jahre früher gemacht hat, und die lief dann in eine ganz andere Richtung. Aber einige Topics und einige Figuren gaben ihm dann die Idee zu Buffalo Hunter ein. Und dann hat er außerdem Rückgriff nehmen können auf einige Rechercheergebnisse, die sich mit der Zeit und der Situation befassen. Denn das muss man wissen, wir haben es hier nicht mit einem Alternativhistorienroman zu tun. Wir haben zwar was Übernatürliches, den Vampir, aber das gesamte Setting ist realistisch. Es geht um Ereignisse, die so historisch belegt sind. Ja, und so kam es zum Buffalo Hunter. Und auch du schreibst in CHOCOLAT ROUGE multiperspektivisch und hast distinkte Charaktere, die ganz klare eigene Stimmen haben. Aber du hast dann auch noch diese Schokolade, dieses ganz besondere Ding. Und ich weiß gar nicht richtig, wie ich fragen soll, dass wir jetzt nicht zu viel spoilern. Aber wie ist die Entstehungsgeschichte von CHOCOLAT ROUGE? Also zum einen also meine Geschichte spielt tatsächlich in einer Nacht, und zwar in meiner Wahlheimat Baden-Württemberg im Schwäbischen Wald. Also es beginnt in Stuttgart und endet im Schwäbischen Wald. Und dann gibt es aber immer Rückblicke, die dann auch nach Nordspanien führen. Das ist eine Gegend, die ich auch sehr gut kenne, weil ich da auch viel Zeit verbringe und die mich schon von Anfang an fasziniert hat. Das ist eine wirklich ein ganz anderes Spanien, und ich wollte das einfach irgendwie auch verbinden und habe deswegen sozusagen meine Vampire dahin verpflanzt, die dann irgendwie sich aber dann also letztendlich im Schwäbischen Wald landen.
Ja, und das ist genau das, also alles, was so Örtlichkeiten angeht, das würde man exakt so vorfinden, also mal abgesehen bis auf die Burg Reichenberg bei Oppenweiler, die habe ich ein bisschen weiter in den Wald rein versetzt, weil die steht relativ nah am Dorf und das hätte dann nicht gepasst. Aber es ist auch die einzige geografische Unstimmigkeit gegenüber der Realität und genau, und dann habe ich jetzt die Frage vergessen. Die Entstehungsgeschichte. Ja, gut. Ja, genau. Und dann, wie kommt es zur Schokolade? Das kann ich eigentlich fast gar nicht verraten, was die Schokolade mit dem Ganzen. Ja, ich habe das Buch ja auch gelesen. Es ist schwierig. Das ist schwierig, ja. Also wir haben ja schon vorher gehört, es gibt diese Mariella Herzog, die Schokoladenproduzentin, und es geht auch um ihren Mann, der Schokoladier, der verschwunden ist. Und die haben natürlich irgendwie was damit zu tun, aber ich kann da jetzt echt nicht zu viel verraten. Also im Management Neudeutsch ist es tatsächlich so, dass die Schokolade der Unique Selling Point dieser Vampirgeschichte ist, und ja, deshalb lassen wir es vielleicht dabei und du führst uns einfach noch ein bisschen weiter in deine Geschichte. Genau. Wir haben ja vorhin gehört, der Galizier, also David heißt er mit Vornamen, wartet in dieser Kirche in Stuttgart auf jemanden, von dem man nicht weiß, wer das ist, und dann kommt diese Person rein, dieser etwas verwirrte ältere Herr, desorientiert, irgendwie auf der Flucht, und er weiß, das ist die Person, auf die ich warte. Und jetzt, der Mensch stellt sich als Hartmut Dorfer vor und ist Österreicher, und die beiden werden dann, weil sie sich etwas ungebührlich verhalten, in der Kirche vom Pfarrer rausgeschmissen, und weil es regnet, flüchten sie in die nächstbeste Kneipe, und da steige ich jetzt nochmal ein. David beschäftigte nur ein Gedanke. Er musste mehr über Dorfer erfahren, bevor dieser zu betrunken war. Nach dessen Gestammel zu urteilen, hatte er vergessen, auf wen er vor kurzem getroffen war und wer seine verabscheuenswürdige Ausdünstung wie einen giftigen Fingerabdruck auf ihm hinterlassen hatte. Nie war er den Nachtwandlern näher gekommen, seit er das Erbe des Jägers angetreten hatte. Gleichwohl war er auch nie so verstört darüber, dass sich alles bewahrheiten könnte. Diese Einsicht schnürte ihm die Kehle zu. David, wiederholte Dorfer seinen Namen. So ausgesprochen habe ich das noch nie gehört. Woher kommst du denn? Spanien? Galizien, antwortete er. Es war ihm unangenehm, näher darauf einzugehen. Wie sollte er von einem Land berichten, das er selbst viel zu wenig kannte, weil man ihn schon viel zu früh dort fortgebracht hatte? Eine Region im Norden Spaniens, wo der Atlantik rau war, mit Klippen so schroff und Küsten so grün wie in Irland, wo die Menschen mit ihren blauen Augen und der hellen Haut nicht an Spanier erinnerten, denn ihre Vorfahren waren Kelten, wo die Milch, die Entenmuscheln und der Jägerkult herkommen, um den sich nicht einmal Legenden ranken. Bis auf seinen Vater schien sich niemand mehr daran erinnern zu können. Dafür sprichst du aber sehr gut Deutsch, bekundete Dorfer und versprengte damit die löcherigen Erinnerungen an die Region, in der er geboren wurde. Wie auch immer, ich weiß nicht, was ich von dir halten soll. Ich meine, du sagst, du hast auf mich gewartet, legst dich mit einem Pfaffen an, läufst rum wie ein Sandler und behauptest, mir helfen zu können. Was willst du von mir? David rückte näher heran, weil er ahnte, dass alle im Raum die Ohren spitzten. Der Wirt beendete seine Wischerei, lehnte sich gegen die Theke und verschränkte die muskulösen, von Tätowierungen übersäten Arme vor seiner Brust. Entgegen seiner Art wollte David die angeschlagene Psyche des Österreichers nicht überfordern. Er wollte ihn behutsam an das Unsägliche heranführen und sachte an die Oberfläche holen, was sein Unterbewusstsein aus Selbstschutz verdrängte oder was man ihn hatte vergessen lassen. Doch Dorfers gezielte Frage verlangte eine ebenso direkte Antwort. Wenn er ehrlich war, hielt er ohnehin nicht viel von Psychologie und taktischem Geplänkel. Es ist nur ein bescheidener Wunsch, flüsterte er. Bring mich zu dem Vampir. Ich spitze jetzt gleich nochmal zu Lara, die ja quasi von Mariella Herzog den Auftrag bekommen hat, ihren Mann zu suchen. Und sie findet dann das Hotel, wo er abgestiegen ist. Das Hotel- und Spielcasino ist sozusagen
ein Gebäudekomplex. Es war jetzt also nicht schwer herauszufinden, wo er steckt. Und schafft es irgendwie, in dessen Hotelzimmer zu kommen. Und da findet sie dann Folgendes. Die Frau war nackt. Ihre geweiterten Augen starrten sie an, aber wie befürchtet, war kein Leben mehr darin. Der Oberkörper war blutbesudelt, am Hals klaffte eine große fleischige Wunde. Lara steckte ihre Fingerknöchel in den Mund, um zu verhindern, dass ihr ein weiterer Schrei entwich. Sie torkelte benommen rückwärts, bis die Wand sie auffing, dann versagten ihre Beine und sie sackte in sich zusammen. Es dauerte einige Minuten, bis sie den nötigen Abstand gefunden hatte, um das Verbrechen professionell zu betrachten. Der erste Schreck saß tief, aber sie fing sich. Dann zwängte ihr Gehirn das, was sie vorfand, in das antrainierte analytische Schema der Tatortbeschauung. Lara stand auf und trat ans Bett heran. Sie sezierte präzise, was sie im Halbdunkeln des Hotelzimmers erfassen konnte. Von Beginn an störte sie etwas, aber sie kam nicht darauf. Das schlechte Gewissen darüber, dass sie nicht hier sein sollte, blockierte gewisse Sektionen ihrer Ermittlerfähigkeit. Es war nicht ihre Aufgabe, sich über den Tathergang den Kopf zu zerbrechen. Sie war unbefugt eingedrungen und damit selbstverdächtig. All diese widersprüchlichen Umstände konnte sie nicht ausblenden. So blieb nur die vage Ahnung, dass etwas an diesem Tatort nicht stimmte. Die Frau war jung, nicht annähernd so alt wie sie selbst. Sie hatte blondes Haar und war auffällig geschminkt. Ihr leichenblasses Gesicht stand in scharfem Kontrast zu der schwarzen Wimperntusche, die um ihre toten Augen herum verschmiert war. Um dieses Detail zu erkennen, reichte das Licht von draußen aus. Lara zählte 4 Tätowierungen, ohne dass sie die Frau bewegte. Durch die rechte Brustwarze trug sie einen Ring, ihre Scham war rasiert. Vielleicht war sie eine Prostituierte. Lara mahnte sich, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Vom Hals der Toten fehlte ein tennisballgroßes Stück. Feucht schimmerte das Fleisch in der kraterförmigen Wunde. Die durchtrennte Halsschlagader war deutlich zu sehen und Teile der Luft- und Speiseröhre. Lara trat noch näher heran, beugte sich hinab, streckte ihre Hand nach der Toten aus. Der bleiche Arm der Ermordeten ließ sich problemlos bewegen. Die Leichenstarre hatte noch nicht eingesetzt. Demnach lag die Tat noch keine 4 Stunden zurück. Ihr straffer Bauch fühlte sich kalt an, aber bei dem geöffneten Fenster und der niedrigen Temperatur im Zimmer war jegliche Vermutung über den Todeszeitpunkt Makulatur. Zudem reichte die Beleuchtung nicht aus, um Totenflecken oder ähnlich verdächtige Male zu erkennen. Was sollte sie tun? Die Chance, ungesehen zu verschwinden, war gar nicht so übel. Natürlich gab es auch hier Kameras und sie hatte beim Betreten des Hotels nicht darauf geachtet, den optischen Wächtern auszuweichen. Abgesehen davon, dass sie den Rezeptionisten bestochen hatte, sie haderte eine Minute mit sich, schließlich rief sie die Polizei. Sie wusste, welche Nummer sie zu wählen hatte, um sofort die richtige Dienststelle am Ort zu haben. Auch wenn es ihr widerstrebte, ihre ehemaligen Kollegen zu informieren, es gab keine Alternative, die ihr Gewissen nicht belastete. Danach verließ sie die Suite und wartete auf dem Gang. Und wir warten jetzt auf die Musik. Den nächsten Film würde ich aber dann doch ganz gerne mal ansagen für uns, weil das passt so super zu dem Buch. Das ist von einer schwedischen Band, The Fass heißt die, und der Titel der Sensation heißt Death by Chocolate. Wow.
now I believe we are only a few pages farther in the book, but a totally other scenario. Yeah, this is Arthur Bocarn, the Lutheran pastor, who Goodstab, the vampire, has been coming to his sermons and staying after and delivering what he calls a confession every Sunday. And after Goodstab leaves, Arthur Bocarn, 3 persons, he writes it all down in his journal and thinks about it a lot and has adventures. And he speaks wildly differently, and hopefully I can pronounce all his words. We'll see. I don't have time to be writing this. Chance Aubrey was found in the wide doorway of his barn, hung by the neck. Not in the usual way from the rafters, but strung between a post in the barn and his saddled plow horse. Chance Aubrey had jammed his left foot all the way through a stirrup so it wouldn't come out unless it was slack, and then he'd used a quirt to skin the horse's rump so it would pull hard against the noose around his neck, tied to that post. The bones of his spine had been broken so thoroughly that skin was the only thing holding his head on. When Sheriff Doyle arrived, he unlimbered his revolver from its tooled holster and shot the horse where it stood, then walked forward, I guess trigger warning, and continuing to shoot into it until his pistol was empty, and then had to make his way to the fence where he stood looking the other direction. This, according to Martha Grandlin, because her husband was the one Chance Aubrey's wife, whom I don't know as she's never attended worship, had run to for 4 miles in her nightgown for him to go to town, bring the law because, she said, whoever was skinning men and leaving them out in the grass had attempted to do the same thing to her husband. Doyle, of course, being versed in the myriad and sundry ways of self-destruction common to man, knew this for the self-immolation it was, and there was naught he could do, except to the horse, which I would forgive him for, both in my official capacity and in keeping with my personal druthers. That was Wednesday morning, meaning Chance Aubrey had hung himself laterally from his horse Tuesday night. Later in the afternoon on Wednesday, the Star told me why Chance Aubrey had done this to himself. The ship he had invested so much of himself in had sunk partway through making its maiden voyage. This is 1912, I should say. There is a count of the dead in the article, which is more than the population of Miles City, maybe more than all of Montana, not counting Indians. As to why Sheriff Doyle emptied his pistol into that horse, who had itself only been scared of the quirt, knew nothing of ships, part of it must be that the Pinkerton man, Dove, was found mangled on the tracks a mile west of town. It was the children of Miles City who found him, not because anyone had claimed him missing, but because one of our constant retinue of dogs was trotting down Main Street with the right hand and forearm of a white man. By mechanics beyond the ken of a pastor cloistered in his church, these children, being conversant in the ways of dogs, ultimately found the Pinkerton man. According to the talk circulating up and down Main Street, Dove had apparently been in his nice California suit when the train ran him down. Sheriff Doyle had been called to this travesty as well. The next train was stopped for an hour while the deputies used blacksmith and farrier tools to extract Dove's remains from the tracks. This was out of respect for the dead and general propriety, of course, but it was also to keep the dogs from returning there to pull meat and bone from the rail bed, which passengers didn't need to be reporting back east about, Montana already having more than enough sensationalistic episodes to keep the genteel folk thrilled for a decade or two. No one knows what business this Pinkerton man could have had on the tracks that far from town. I surmise he was yet looking for the missing 6, as he almost called them, which in retrospect I perhaps could have provided him some help with locating. Then, just this morning, the proud American flag Lavinius Clarkson faithfully tends in front of the post office, raising it each morning and lowering it each dusk, which had unaccountably been left flapping in the darkness of night for some 3 nights in a row, was found defaced in a trough at the south end of town. I fear the fabric of our community is fraying. In Miles City now, all the shutters are drawn. Main Street belongs now to the dogs. And even though the mailbags arrived by rail Monday, for once arriving on their assigned day, no one has as of yet received their parcels and missives. So far, there are no indications where Lavinius Clarkson may or may not be. Not from me, anyway. Not until I can appeal to Doyle's rationality
and his lawman's insistence that this all stop, which is to say, not until I can prompt him with a tale less fantastic than the one I've been hearing from Goodstab. Until then, the shutters of the church are closed now as well, which it's not in my nature to do. As it transpires and develops, however, the most reasonable course of action for aging Lutheran pastors this week has been to fret among his pews and in his parsonage. If the two weren't connected by the covered walk, I would have had to select one or the other, as my nerves would wither under the open night sky, but the Lord is merciful to old fools and Indians, and I admit to being one of those. The only solace to be had has come from Grelda Cox's kindly left ash cakes. As Goodstab intimated, which as anyone seeing them could have guessed without having a preternatural sense of smell, they did indeed have a generous amount of butter to them. And perhaps to better insulate them against the seat of the pew, or possibly to insulate the pew itself, Mrs. Coach left the basket of ash cakes on a pad of neatly folded buckskin. When unfolded, it revealed itself to be a neat pouch of sufficient size for a book of Concord. I need to remember to thank her, both for the sweets and for the labor it took to soften this hide so well and then stitch it where it needed. And I should also make an effort to express such gratitude in the presence of her husband so as to make the suggestion to him that she's deserving of tenderness and kindness, not the back of his hand, which she too often shows evidence of, both in her face and in her wincing walk. But woe to the clergy who would step between a husband and wife, I advise, but I never presume to intercede. Except, of course, in the case of those ash cakes, which I interceded upon such that by Tuesday they were but crumbs I would have to clean up or not myself, as there are no longer any mice to act as housemaids in this hall of worship. The ash cakes were surely meant to last the week through, but Mrs. Coach couldn't have anticipated the embattled, fearful state we would all find ourselves in. But yes, when my judgment comes as it must, I plan to aver that I ate so not out of greed or gluttony or the absence of self-inhibition, but I did so consciously and willfully, so as to better grieve for these poor souls drowning in the cold waters of the Atlantic Ocean. Because warming my belly also warms theirs, yes. Regardless, and in spite of what I take to be Mrs. Coach's best and purest intentions, I believe that instead of holding my guiding text in the buckskin pouch, I instead will secret this very log in it, and thereby tuck it away from any eyes that would pry. What I mean is that I was listening, Goodstab, when you mentioned forgetting your dark intent, but for a moment that I was writing all this down. But Cordelia, the cat, would surely tell me we're an Indian creeping in here after sleep to peruse a log it's impossible he can even read. Would but that I could believe that. I can't even convince myself the front door of the chapel is adequately locked, however. Time and again, I find myself rattling it, assuring myself of its impenetrability, and then, shooing back up the pews, dragging my poor leg, I hold Cordelia close and whisper to her that we're safe in the house of the Lord. When she opens her mouth back to me, I can smell plundered open mice on her breath, but she is warm and solid, and her purring is a comfort I don't deserve but hoard all the same, as it fills me with life and satisfaction and wards away the loneliness which I would have previously termed solitude. And when Cordelia, like an owl, swivels her head to a wall distant from both of us, I tell myself she's but tracking another rodent, skittering desperately along the outer wall of the church, staying close to that wall, to the wall as that immovable proximity hampers the owl's wings. On Tuesday, that being the day after the hubristic ship found its fated iceberg in the darkness, the night Chance Aubrey would saddle his plow horse, a Pinkerton man's macerated remains cooling already in the spring house, the red-headed woman who I take to assume claim or dominion over Cordelia stood at my door knocking loudly for any passerby to witness. I crouched behind a pew, my cupped hand on Cordelia's head, lest she mew, and eventually the knocking crescendoed, punctuated by a string of invectives, and then both abruptly ceased. I wasn't crying, but neither was I not crying. Why must her hair be red? All the candles in the place were alight so as to blind anyone with delicate eyes. Were the shutters not drawn, I vow that some citizen would have stopped to inquire what was going on in the church. Nothing, I would mutter through my hand, meaning, of course, everything.
In the last 2 days, I had the privilege of learning so much from our authors about writing, about characters of fantastic literature and horror. There would be so much to talk about, but when I look at the watch here, I find it best for all of us if we hear from both of them another pieces of their book and of their stories. Lässt sich machen. Also David und Dorfer, also Dorfer fällt mehr oder weniger wieder ein, so, ja, dass er in einem Hotelzimmer übernachtet hat und er will dahin und weil sie aber nicht mobil sind, kapern sie ein Auto. Das erklärt sich nachher aus der Sequenz, die ich gerade lese. Und sie kommen vor dieses Hotel und da sehen sie, da ist ein Polizeieinsatz. Sie können wahrscheinlich ungefähr erahnen, um welches Hotel es da handelt. Also parken sie da mit etwas Abstand und da passiert Folgendes. Jemand ging geduckt durch den Sturm an ihrem geliehenen Mercedes vorbei. Den Österreicher durchfuhr ein Ruck und diese heftige Reaktion holte auch David aus seinen Gedanken. Dorfer wischte die Feuchtigkeit von der Scheibe, lugte durch die Schlieren und stieß die Tür auf. »Mushbahani«, brüllte er in den Wolkenbruch hinaus. Der Angesprochene wirbelte herum, wobei sein Schirm ein Opfer des Windes wurde. Eine Böe, die ohnehin schon an der Stoffbespannung gerupft hatte, trug den Regenschirm hinauf in den Nachthimmel. Der Angesprochene blinzelte hinterher und dann zu der offenen Autotür. Trotz der Innenbeleuchtung dauerte es einige Sekunden, bis sich die Erkenntnis über sein rundes Gesicht legte. »Herr Dorfer!« »Steig ein«, sagte der Wiener unmissverständlich. Der Angesprochene tippelte unschlüssig auf der Stelle, womöglich lag es am abscheulichen Wetter oder am strengen Blick seines Stammgastes, was auch immer den Schlags mit dem klangvollen Namen dazu bewog, der Aufforderung Folge zu leisten, es blieb David verborgen. Auf jeden Fall schlüpfte Mushbahani nach kurzem Überlegen gekünstelt lächelnd auf die Rückbank und zeigte dabei seine strahlenweißen Vorderzähne. Dicke Tropfen hingen in seinen buschigen Brauen und liefen ihm über die Wangen. »Was ist da vorn los?« fragte Dorfer ohne Umschweife und um klarzustellen, dass er selbst keinerlei Erklärung abgeben wollte. Er erwartete dieselbe diskrete Behandlung, wie sie ihm der Inder im Hotel zuteil werden ließ. Das wiederum machte den Hotelangestellten noch nervöser. Mushbahani rutschte mehrmals über den Ledersitz und verursachte dabei quietschende Laute. Sein Blick wanderte zwischen dem Österreicher und David hin und her, ohne daraus entnehmen zu können, wer ihn mehr verunsicherte. »Meiner Sell, red schon«, mahnte der Wiener. In diesem Moment klopfte es aus dem Kofferraum. Also zur Erklärung, der Fahrer, also der
Fahrzeugbesitzer musste leider in den Kofferraum steigen. Mutsch Bahani fuhr hoch, hechtete zwischen die Vordersitze und kam in grotesker Haltung auf der Mittelkonsole zum Liegen, wobei ihm der Schalthebel in die Rippen drückte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er in die Runde. Das ist nur der Hund, erklärte der Österreicher. Es war ersichtlich, dass der schmächtige Mann ihm nicht glaubte. Das klang nicht nach einem Tier, entgegnete er, jegliche Diskretion ignorierend. Was hat das zu bedeuten? David verlor die Geduld. Er packte den Inder am Kragen und zog ihn zu sich heran. Er hatte eine einfache Frage gestellt. Darauf hätten wir gerne eine Antwort. Alles andere hatte dich nicht zu interessieren. Seine Stimme war leise, aber scharf wie eine Rasierklinge und diese Mischung verfehlte ihre Wirkung nicht. Eine tote Frau. Mit einem kurzen Nicken wies Mutsch Bahani auf Dorfer in seinem Hotelzimmer. Jetzt springen wir nochmal zu ein bisschen weiter im Text. Lara wird ja von der Polizei verhört, weil sie diese tote Frau gefunden hat und wird dann auch als Verdächtige mitgenommen. Aber weil David erkennt, dass sie diese Frau brauchen, schaffen sie es irgendwie, die aus den Fängen der Polizei zu entführen, mehr oder weniger. Und somit würfeln sich sozusagen dieses Viererteam zusammen, das aus David, Dorfer, Lara und Mutsch Bahani besteht. Diese vier werden sozusagen durch diesen Zufall auserkoren, durch die Nacht zu fahren und den Vampir zu suchen. Und an der Stelle möchte ich nochmal einsteigen. Sie sind gerade quasi im Auto unterwegs, es ist ganz mieses Wetter, stürmisch, man sieht nichts und sie fahren irgendwo hin und keiner weiß so genau, wo es hingeht. Lara drehte sich nach hinten. Herzog heißt eigentlich Das hat sich jetzt aufgeklärt, also er ist der Chocolatier, der gesucht wird, aber das, glaube ich, haben sie schon selber rausgekriegt. Herzog machte nicht den Eindruck, als würde er sich auf ihre Seite schlagen. Das konnte nur bedeuten, er war eingeweiht oder schlimmer noch, er glaubte David. Vampir? Nein, wie konnte er? Mariella Herzog hatte ihn als einen passionierten Chocolatier beschrieben, der lediglich eine gewisse Spielsucht verfallen war und möglicherweise auch kurzen Röcken hinterher schaute. Kein Wort von einem leichtgläubigen Spinner. Gut, er hatte eine Alkoholfahne und sein Anzug sah aus, als hätte ihn ein Auto überfahren. Aber das zusammengenommen rechtfertigte nicht, dass dieser ansonsten vernünftig aussehende Mensch an Vampire glaubte. Ihr verzweifelter Blick wanderte weiter zu Mutsch Bahani. Würde er helfen, bloß als Gegen mehr Bestechungsgeld? Also Mutsch Bahani ist der Hotelangestellte, den sie bestochen hat, damit sie in das Hotelzimmer von Dorfer, sprich Herzog, gehen konnte. Sind Sie damit einverstanden, diesen Irrsinn hier ausgesetzt zu sein? Fragte sie den Inder unverfroren. Meine Dame, ich füge mich meinem Schicksal, antwortete er und wackelte mit seinem Kopf. Das glaube ich jetzt nicht. Der Herr Herzog, bitte, immer noch zeigte sich der Chocolatier unbeeindruckt und sie wagte sich noch einen weiteren Schritt vor, auch wenn sie wusste, wie schmal der Grat war, auf den sie sich begab. David ist krank, das ist dir noch klar. Als ich traf, war ich zu besoffen, um mir darüber Gedanken zu machen. Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, antwortete der Herzog, nicht ohne einen Seitenblick auf den Spanier zu werfen. Kommen Sie mir nicht so, fauchte Lara. Sie sind doch selber nicht sicher. Nein, das war sie nicht. Aber sie würde nicht sich hüten, das laut auszusprechen. Das ist, ich bitte Sie um Hilfe. Wie soll das weitergehen? Herzog zögerte. Herzog hörte auf, aus dem Fenster zu schielen und wandte sich ihr zu. Ich sagte Ihnen bereits, es liegt nicht in meiner Hand. Hätten Sie eine Leiche in Ihrem Hotelzimmer, würden Sie gleichwohl nach jedem Strohhalm greifen. Mein Interesse besteht ausschließlich darin, meine Unschuld zu beweisen. Allem Anschein nach bin ich genauso unverhofft in diese Sache geraten wie Sie. Und glauben Sie mir, ich weiß ebenso wenig, was ich von David halten soll. Aber er scheint mir der Einzige zu sein, der eine vage Orientierung besitzt, wenn es darum geht, diesen Irrsinn zu beenden. Und Sie sind tatsächlich der Überzeugung, dass er darin besser ist als die Polizei? Sind Sie nicht selber tatverdächtig? Lara stieß einen kläglichen Lacher aus. Wohl nur wegen ihrer kopflosen Aktion
Noch können wir alles ohne größere Komplikationen aufklären. Doch je länger wir warten, hören Sie, wenn die Fahndung mal angelaufen ist, dann... Sie hätten sich weigern können, mitzukommen, unterbrach Herzog. Hatte ich eine Wahl? Nein, erklärte David, ohne seinen Blick von der Straße zu nehmen. Jeder von uns wird heute Nacht eine Aufgabe zugeteilt. Darum kann ich dich nicht gehen lassen. Ihr auch? Fragte Mutschbahani, und es war nicht zu überhören, es war nicht zu unterscheiden, ob es Angst oder erwartungsvolle Aufregung war, die in seiner Stimme mitschwang. Wovon reden wir hier? Fauchte Lara. Etwa davon, einen Vampir zu stellen? Wir töten ihn, erklärte der Mann in der schwarzen Lederjacke. We're going back to good step, I see. This is how he became what he calls a catman, what we call a vampire. I nodded thank you to the beaver, thank you for the mini-shots gun, which was when that mini-shots gun said something back in its loud and cracking voice. I stood up so fast I fell back down like I had been shot myself, but I wasn't. I had to feel all over my chest to be sure. The next shot turned my head to where it was coming from, which was the other side of the hill I'd come over to get here, the wagon. After looking around to be sure I could remember these rocks, this creek, the slope above it, which makes me even more of a bad Picani, because I shouldn't have been thinking like that. I was running back through my own rounded off tracks. I was running and falling, holding my bow high to keep the string dry. The first thing I saw was the dirty blue back of a soldier. I spit the arrow I was carrying
in my mouth into my hand and drove it into this soldier's face. I'm sorry, I was making a note. And drove it into the soldier's blue back, then dove past, already pulling the next arrow back in my bow to let go into the face of the soldier, who had been beside the first one, was just looking over to see what was happening. He stood up with the arrow in his eye, his hands on that arrow, and I left him dying there, ran into the open part past the trees, which was the way Peasy had said would be the best way up. Tall Dog's big horse, maybe because it had originally been an Apiquan horse, had pulled the wagon over to a wall for us to hide behind, except there were grease shooters everywhere, coming in from all directions. It was the soldiers we had been following. They'd seen the storm coming like we had, and were backtracking to get down to where the snow wouldn't trap them up here. I wish we had a medal from their war chiefs we could hold up to tell these soldiers we weren't Alchild. I wished we had a piece of paper like Heavy Runner did, saying we were good Picani. But all we had were each other, and one round ball gun that was good for one shot, then would have to be reloaded, and maybe not even shoot then. I slid behind the wagon Tall Dog had his back against, his long fingers trying to hold in the blood coming from his chest. It was dark and thin, was from the liver, and there was too much of it to hold. He shook his head no to the question in my eyes, and I rolled away just as a grease shooter popped through the wagon where I'd been sitting, throwing splinters into my back and the side of my face. When I stumbled a few paces out, it was because I'd tripped over Hunts to the Side's body, face down in the snow, covered in all of his blood, his round ball gun still in his hand, its powder spilled on the snow in front where its barrel had coughed it out, meaning Hunts to the Side hadn't even gotten his one shot off. I rolled past him, knew this wasn't a fight anymore, that all I could do was run for Chief Mountain, ask him to take me, to hold me close, to save me, his Picani child. Which was when a greased shooter hit me in the left shoulder high, right here, and spun me around, my bow slinging away, my war club still tied to my saddle, wherever my horse was. The bow landed on the crust of snow and slid until the string caught on a frozen branch, and I remembered Peasy 2 days ago, working his bowstring back and forth through the eyes of that blackhorn skull, and I wanted that again, please. Just daily chores to do, meat to dry, wood to get, children to tie hoops for. But soldiers were pouring in from the trees now, leading with their many-shots guns, all of them yelling, their breaths white and cold, their eyes hot and mad, which is when Peasy stood shirtless from the snow he'd been hiding in, there in front of the turned-over wagon, his gray hair loose under his tall black hat, his death song in his throat, because Picani like him don't die like Tall Dog and me. Picani like him die like in the stories. All the soldiers pointed their guns at him from the story they were in, which is your American story, and they shot at once together over and over, so Peasy was dancing in place. Seeing Peasy die like that, in a way that mattered, in a way even the soldiers would tell about, I knew I had to try for my death song too, but I couldn't get air inside to sing back out. I was too scared, and the hole in my chest was cold fire, and it wasn't my death song anyway. I know that now. I know it because since this night in the backbone, I've sung it so many more times, over and over, this song you should only ever be able to sing once. Instead of dying all the way yet, I was on my knees. I was reaching out for Peasy, the old man who was already dead but still standing somehow. It was because he was still doing his last thing for all Picani. It was to drag his hand down over the latch of the Catman's cage. He was releasing our great white God on these soldiers. I nodded yes, that this was how it had to be. This was all that was left. We were close enough to Chief Mountain. We had to be. This was where it could all start over again. This is why we'd found him. Since we were all deaf from the shooting, none of us heard that iron match. But we all saw the Catman rush like a fast weasel over Peasy. There were still 13 soldiers standing when the cage opened. The Catman, running on all fours, tore open the throat of the first and second soldiers before the third and fourth had even looked over, and then they were dead just the same. The first one's face gone, the second's whole head off, the stuff of his neck welling with blood, the wet white of his bones and throat still bright for the moment, and the foggy yellow juice from his back spurting high where his face had been. I stumbled forward, fell over a dead soldier, came up with his many-shots gun, which was all I wanted from this.
I levered another round in, and it took me long enough that 4 more of the soldiers were already thrashing in the snow from the Catman, their blood spurting in the whiteness. I wondered if those 2 long-legged bulls that had been off to the side were still watching. I knew the beaver family was. I screamed as loud as I could, even though I couldn't hear my own voice, and shot into a soldier who looked over. My grease shooter following him, folding him over at the waist, and then I levered again, shot the soldier beside him too, and the Catman looked up to the man he had his mouth to have been drinking from. He was breathing hard, his eyes wide, his whole chest and stomach red and shiny and steaming, so I could tell at last he was no god. He was just a 4-legged. He even ran like one of them, but he could speak like a 2-legged. You, he said, in the Pequon then, and I didn't know your tongue yet, but I knew enough to hear this like he meant for me too. Or maybe I saw it in his eyes staring into me. I nodded yes, me, and brought my gun over to him right as one of the 2 or 3 soldiers left ran his sword up through the Catman's heart from the front, while another shot him twice fast in the back, through what I knew had to be both lungs. This had to be enough to kill him, I told myself. I was wrong. The Catman came around to swipe at them with his claws, and I shot at him, aiming for his face, but instead got the last soldier right above his top lip, throwing his teeth out the back of his head, some of them going fast enough to stick in a tree. And then the Catman was rushing at me on all 4s, the sword still in his chest, its sharp tip dragging through the snow. On his way to me, I shot him twice fast, once in the top of his right shoulder, taking his arm on that side away, and once in the forehead at last, but then his mouth was opening over my face anyway, and he was biting deep into my shoulder with his sharp teeth, making my whole side cold and cold and nothing all at once, which is when a soldier I hadn't seen, standing right behind me, said in a Pequon word, which I guess for the Catman, meant for the Catman and me to both look up to him, because we did. First, at his mustache like brown wings on his mouth, and then at what he wanted us to see. He had one of their cannons on tall wheels, which is the chief of all the round ball guns, their grandfather, beaver chief to all beavers, if beavers were guns, which I know now they aren't. This cannon didn't shoot one big ball, the Pekuni already knew. It shot handfuls of round balls at once, not all of them round. This cannon was aimed right at me, and then it twitched higher, its open mouth ready to scream at the Catman. I tried to pull away, but the Catman just surged ahead, like to fight this thing the same as he'd been fighting the soldiers. Before he got there, it shot with its deep, cracking thunder. The ground and all the trees shook, my head too, and one of those pieces of iron left a hole burned through the hand I've been trying to block this with. I looked through that hole in wonder, because it didn't hurt, and saw the Catman's body flying back from his legs, off his legs, because he had been cut in half. While he was still falling back into a hard snowdrift, the soldier who had pulled the cannon string drew his shotgun from his belt and shot me twice in the chest, from close. But those last 2 grease shooters were far away to me, happening to someone else. I fell to the side, away from the cannon and the soldier, and because the Catman was uphill on his hard drift from me, the blood from his waist and his stomach where he'd been parted, it rolled in a fast, steaming river down the top of the snow at my face, was warm on my lips but cold against my teeth, and when it got to my throat, I coughed but had to breathe in to do it, meaning I sucked this blood deep into me like breath. This is how I died, with the Catman's blood slithering down across the crust of the snow, filling my eyes and nose and mouth, my own blood leaking out of me from too many greased shooter holes and one cold bite deep in my shoulder. The last thing I thought was if the birds and little big mouths and a sharpback or 2 were going to sneak in and pull the meat from all our bones, or whether they would leave us alone up here in the backbone until some young Pekani came up here after fasting for 4 days and stumbled into us. It didn't matter. I would be in the sandhills already by then, in my lodge with my wives and their ermine and elk teeth, my children sleeping in a pile of robes, the smoke from the fire curling up and up, past the blackened ear flaps and into the sky, silver lines of light always scratching across it. Or so I thought. This is my telling for today. The pipe is empty.
damit ist dieser Abend leider auch schon zu Ende. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen für Ihre konzentrierte Aufmerksamkeit, die von hier aus nicht zu übersehen war. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend. Und ich danke ganz besonders den Gästen, die uns diesen Abend geschenkt haben, dem Trio After Dark, Oliver Kern und Stephen Graham Jones. Ich möchte auch noch jemandem Danke sagen, und zwar dem Olaf Buchheim, der so wahnsinnig tolle Bücher macht und der natürlich auch für diesen Abend hier verantwortlich ist. Und falls jemand es noch nicht auf die Buchmesse geschafft hat, morgen wäre noch eine Chance, den Buchheim Verlag in Halle 3 zu besuchen und einfach zu gucken, was für tolle Bücher Olaf und seine Truppe da macht. Und ja, nochmal herzlichen Dank für die Einladung.